அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். தமிழ் மொழி, பண்பாடு, இந்திய கலாச்சாரம் இவற்றின் மீதான மிகுந்த ஆர்வத்தாலும் ஈடுபாட்டினாலும் சுவாமிநாதன் சார் தலைமையில் 2008ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை, தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட். இது ஒரு தன்னார்வலர்கள் குழு. இதில் யார் வேணாலும் உறுப்பினராகலாம், நிகழ்வுகளில் பங்கு பெறலாம். உறுப்பினர் கட்டணம் ஏதும் கிடையாது. பாரம்பரியத்தை சிறப்பிக்கும் விதமாக சில நிகழ்வுகளை இந்த டிஹெச்டி நடத்தி வருகிறது. ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வுகள், மாதாந்திர நிகழ்வுகள், இப்படி 2 விதமாக இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. வருடாந்திர நிகழ்வுகள் அப்படின்னா முதல்ல எங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி சைட் செமினார் அப்படின்னு. ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு மாநிலத்திற்கு பயணம் செய்து அந்த இடத்தின் சிற்பக்கலை, கலாச்சாரம் இவற்றை பற்றி ஆழ்ந்து படித்து ப்ரெசன்டேஷன்கள் ப்ரிப்பேர் செய்து ஒரு ஆழமான கல்வி பயணமாக இந்த சைட் செமினார் இருக்கும். இதற்கான ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் முன்னாடியே நாங்கள் ஆரம்பிச்சிடுவோம். யூஸ்வலாக இது ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி குடியரசு தினத்தை ஒட்டிய பயணமாக அமையும். அதற்கு செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்தே எங்களுடைய முன்னேற்பாடுகள் ஆரம்பித்துவிடும். ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் குழுவாக சந்தித்து அந்த நாட்டின் அந்த போகிற இடத்தின் சிற்பக்கலை அதை பற்றின விவரங்களை ஆழமாக படித்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம். இதை அப்படியே ஒரு தொகுத்து ஒரு கைடு புக் மாதிரி நாங்கள் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போவோம். இந்த சைட் செமினார் ரொம்ப ஒரு ஆழ்ந்த கல்வி பயணமாக இருக்கும். அந்த ஊரோட இலக்கியம், கலாச்சாரம், அதோடைய நடனக்கலை, சிற்பக்கலை எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுற மாதிரியாக இருக்கும் இது. அப்புறம் டிசம்பர் மாதம் 2வது நிகழ்வு, வருடாந்திர நிகழ்வுங்கிறது பேச்சு கச்சேரி அப்படின்னு டிசம்பர் மாதம் ஒவ்வொரு வருடமும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருகிறது. இதில் ஒரு பண்பாடு, கலாச்சாரம் தொடர்பான ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஒரு சிறந்த ஆராய்ச்சியாளரையோ பேச்சாளரையோ பேச தேர்ந்தெடுத்து 2 நாட்கள் ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு நிகழ்வு. லாஸ்ட் இயர் தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியில் காஞ்சிபுரம் என்ற டாப்பிக்கில் மொத்தம் 10 பேச்சுகள் நடந்தன. ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மாதிரி பல தலைப்புகளில் நடந்து வருகிற ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வு இது. 3வது மாதாந்திர நிகழ்வுகள். இதை தவிர நிறைய சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்குது, அதையும் பற்றி சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு மாதமும் மாமல்லபுரம் ஸ்டடி டூர்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறோம். இந்த மாமல்லபுரம் ஸ்டடி டூர் சென்னைக்கு மிக அருகில் இருக்கிற ஒரு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் மாமல்லபுரம். ஆனால் இதை பற்றின இந்த சிறப்பான இந்த கலை செல்வத்தை பற்றின இது நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு செல்லும் பொருட்டு இந்த மாமல்லபுரம் ஸ்டடி டூர் அமையிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு 8-10 பேர்லேருந்து 20 பேர் வரைக்கும் ஒரு குழுவாக அழைத்து சென்று அதனுடைய சிற்பக்கலை, அதை பற்றின சிறப்பெல்லாம் விவரிப்போம். இதுக்காக நாங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் டோசன்ஸ் இருக்கோம். வி ஆர் ட்ரெயின்டு இன் updating, trained in talking about the heritage of மாமல்லபுரம். இதில் யாராவது உங்களுக்கு பங்கு பெற விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இங்கே எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். we will contact you. இதே மாதிரி ஸ்கூல்லேயும் நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், வகுப்புகள் எல்லாம் நடத்துகிறோம். கிரந்தம் கிளாஸ் சமீபத்தில் நடந்தது. திரு கோபு அவர்கள் நடத்தினார். எங்களில் பல பேர் அதில் பங்கு பெற்று கற்றுக்கொண்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிற மாதாந்திர பேச்சு. இந்த சைட் செமினார் அப்படிங்கிறது மொத்தம் நாங்கள் இது வரைக்கும் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கோம். அதில் முதல் வருஷம் மாமல்லபுரம் 2010 துவங்கி இந்த சைட் செமினார் நடக்கிறது. 2011ஆம் ஆண்டு அஜந்தா எல்லோரா, 2012 புதுக்கோட்டை, 2013 ஸ்ரீரங்கம், 2014 குஜராத்,
2015 திருநெல்வேலி, 2016 பாதாமி, பட்டடக்கல், ஐஹோலே, 2017 புவனேஸ்வர், போன வருடம் 2018ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம். இத்தனை ஊர்களை கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதே போல் இந்த மாதாந்திர பேச்சுகளும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முதல் சனிக்கிழமை, இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்களே, இந்த மாதிரி முதல் சனிக்கிழமை மாலை 5:30 மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்வு இது. பாரம்பரியம், இலக்கியம், பண்பாடு சார்ந்த பலவிதமான தலைப்புகளில் பேச்சுக்கள் நடைபெறும். தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கான சிறந்த ஆராய்ச்சியாளரையோ பேச்சாளரையோ தேர்ந்தெடுத்து மாதம் நடந்து வரும் ஒரு நிகழ்ச்சி. 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது ஒவ்வொரு மாதமும். இன்று நீங்கள் வந்திருக்கிறது 112வது மாதாந்திர பேச்சு. இதில் பல பிரபலங்கள் பேசியிருக்காங்க. இந்திரா பார்த்தசாரதி, ஜெயமோகன், ஜோடி க்ரூஸ், இப்படி பல பேர் பேசியிருக்காங்க. இதில் பேசினவங்களும் பிரபலமாயிருக்காங்க. இன்றைக்கி ஒண்டர் விமன் ஆஃப் மெட்ராஸுங்கிற தலைப்பில் நம்மோட பேசுகிறதுக்காக திருமதி நிவேதிதா லூயிஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்கள பற்றின ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை சொல்கிறதுக்காக மேஜர் நாராயணன் அவர்களை அழைக்கிறேன். இங்கிலீஷா? எனக்கும் திருமதி நிவேதிதா மேடமுக்கும் ஒரு தொடர்பு ரொம்ப நெடுங்காலமான தொடர்பு. சரியாக சொல்லணும்னா 22 நிமிட தொடர்பு. நான் வந்தேன், உட்காந்துருந்தாங்க, அவங்கள பற்றி கேட்டேன். இது ஒரு சின்ன ஒரு குறுகிய காலத்தில் வாட் எவர் லிட்டில் ஐ நோன் ஃப்ரம் ஹர். ஷி இஸ் எ வெரி ஆக்டிவ் பிளாகர். ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க. தீர்த்தக்கரையிலே தெற்கு மூலையிலே சொல்லிட்டு பாரதியார் பாடினார். இந்திய தீபகற்பத்தில் தெற்கு பகுதியில் தமிழ்நாடு இருக்குது. அந்த தமிழ்நாடோட தெற்கு பகுதியில் திருநெல்வேலி இருக்குது. திருநெல்வேலி ஒரு தெற்கு பகுதி அம்பாசமுத்திரம், அதுதான் அவங்க சொந்த ஊர். அதனால தான் என்னவோ அவங்க தென்னக ரயில்வே தான் சூஸ் பண்ணாங்க. 17 வருஷமாக தென்னக ரயில்வேக்கு உழைத்து 4 வருடங்கள் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து தாமு ஏசா, அதில் அவங்க ஷி செக்ரட்டரி. தாமு ஏசானா என்ன தெரியுமா? தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம். நம்மளாம் பொழுதுபோக்காக வரவங்க, பிற்போக்கான ஆளுங்க. அவங்க முற்போக்கான ரைட்டர். அவங்க வெரி வெரி ஆக்டிவ் பிளாகர். நிறைய கவியரங்கத்துலேயும் பட்டிமன்றத்துலேயும் பங்கெடுத்திருக்காங்க. Cloud9 Talks Blogspot, அதான் அவங்களோட blogspot பேர். Cloud9 Talks blogspot.com. She's been selected as one of the top 5 personal bloggers of the country. பிளாக் அட்டா அந்த வருஷத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. டாப் 5 பர்சனல் பிளாகர்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. பரதநாட்டிய டான்ஸர். 99 அரங்கேற்றமாக இருக்கேன். முகத்தை மூடாதீங்க. அவள் விகடத்தில் சமீப காலமாக அவள் விகடத்தில் 2 நல்ல அழகான ஒரு நெடுந்தொடர் எழுதியிருக்காங்க. ஒன்று முதல் பெண்கள், இன்னொன்று 14 நாட்கள், 2 எழுந்திருக்காங்க. நிறைய சக்கப்போடு போடுது. நிறைய டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் அவங்களால அவள் விகடனுக்கு வருது சொன்னாங்க. ஒன் இண்டியா ஒன் பீப்புள்னு ஒரு மந்த்லி மேகசின், இட் இஸ் பீன் பப்ளிஷ் ஃப்ரம் மும்பை. அதில் ஷீ இஸ் தி சட்டையர் காலம்னிஸ்ட். சட்டையர்னால் இவங்க பேச்சில் தெரியும், கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஷி வாஸ் ஆல்சோ தி கண்டென்ட் கியூரேட்டர் ஃபார் தமிழ்நாடு ஈயல் இசை நாடகமன்றத்தில் மியூசியத்தில் போன வருஷம் நடந்தது. அந்த எக்ஸிபிஷனில் ஷி வாஸ் தி கண்டென்ட் கியூரேட்டர். ஹிந்து மெட்ரோப்ளஸ் அவங்கள பற்றி எழுதிருந்தாங்க. ஹிந்து லிட் ஃபெஸ்ட்டுக்கும் அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இயர். ஷி கண்டக்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் வாக்ஸ். மியூசியத்தில் பண்ணுறாங்க, க்ரீன்வேஸ் ரோட்டில் பண்ணுறாங்க. இங்கேருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஆர்கே சாலையில் வாக் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வாய்ஸஸ் ஆஃப் த சபால்டன்னு ஒரு குஜ்ஜி இலக்கியத்தை பற்றி ரொம்ப சிறந்த பேச்சு பண்ணிருக்காங்க. ஊரூர் ஆல்காட் குப்பம் சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 வருஷம் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது நமக்கு. டிசம்பர் ஜனவரி நடக்கிறது. அதில் ஷீ பீன் வெரி ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ். அந்த விழாவில் நிறைய பங்கெடுத்துக்கிறாங்க. ஷீ இஸ் ஆல்சோ த வாலண்டியர் ஆஃப் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி. அதை பற்றி தான் இந்து லிட் ஃபெஸ்ட்டில் வந்திருக்கு. ஷீ ஒர்க்ஸ் வெரி க்ளோஸ்லி வித் தி அர்மேனியன் கம்யூனிட்டி இன் சென்னை அண்ட் ஆல்சோ ஆர்கனைசஸ் தேர் ஆனுவல் ஃபெஸ்ட் இன் சென்னை. அர்மேனியன் கம்யூனிட்டியோடு ஆனுவல் ஃபெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. திருமதி நிவேதிதா லூயிஸ் அவர்களோட நிவேதனமாக இந்த அழகான ஒரு உரைக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. ஓவர் டு
Miss Nivedita Louis. தேங்க்யூ வெரி மச். இவங்க ரொம்ப பெருசாக பிரமாதமாக பாராட்டின அளவுக்கு பெரிய ஆள்லாம் இல்லை. ஐம் ஜஸ்ட் அ லேர்னர். ஐம் ஹியர் டு லேர்ன் திங்ஸ். இது ஹவு ஷால் வி கோ அபவுட் இட்? இங்கிலீஷ் கம்ஃபர்டபுளா, தமிழ் கம்ஃபர்டபுளா, வாட் எவர் லாங்குவேஜ் இஸ் கம்ஃபர்டபுள்? எனக்கு ஓகே, ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் போத் லாங்குவேஜஸ், ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ அப்பப்போ தமிழ் ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி ஐ வில் ஸ்டிக் டு இங்கிலீஷ் ஸோ தட் இட் ரீச்சஸ் தி ஆடியன்ஸ் பெட்டர். So, women of Madras. When we talk about women of Madras, we know as women, the path that we have come has not been easy. And we don't have much documentation about the earlier periods. So, I stick to the period where we have lot of documentation, the early 1900s. So, இன்னைக்கு டேட்ல இருந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, about 100 years ago, how were women in Chennai? There you see Anandabai, who is the second lady lawyer of Madras High Court. There's another woman there, Vaitamandi, the first, the caste lady to be appointed honorary bench magistrate of Arni. Lakshmi Menon, Hindu ladies, Lakshmi Vilasa Sabha, Triplicane. Mrs. Appaya, first class honorary magistrate of Korakudi, Chettinad. And look at the way she's dressed and the way she is regally sitting. Patwardhan, Mrs. Patwardhan, who is a very famous or well-known tennis player of Madras. Rukmini Tambuchetty, of course, most of us will know her. Violinist who did her violin course from Trinity College, London. So, this picture, clubs across presidency. We have two pictures here. One, Annamalai Nagar Ladies Club and one, Dindagal Ladies Club. So, when I came across these two pictures, which belongs to 1930s, I was first taken aback. Annamalai Nagar, a place, where other than Annamalai University, I don't think nothing much well known or nothing much was being done there. And Dindagal Ladies Club, look at that. There are ladies who are sitting with tennis rackets in their hand. One of them is holding a baby there. So 100 years ago, women were not so backward that we think to be. They were, of course, very pioneering. So when we talk about women of Madras presidency, there are so many women. The list is so long and long that I had to contain myself to 8 people. I'm so sorry, I will not be talking about women in music and women in dance because that has been, pilloried so much. So much has been talked about women in dance and women in music. So I want to stick to women in science, whom we don't know about. Women who have always remained in the shadows. Women in press. Women who have achieved a lot in press. Women in cinema. Of course, cinema is an integral part of every Tamilian's life. And women in social activism. That is one of my very favorite topics. So there you go. Women in science. Anna Modile Mani and E.K. Janaki Ammal. So most of us would not have heard of these two names. But when you go back from here, I really want you to remember these two women. Anna Modile Mani, she was born in Pyramid in the year 1918 in a very orthodox Syrian Christian family where the women who were born were bred to be official brides and the men were bred to be civil service officers. And so Anna's father, they have this family practice of gifting their girl children a pair of diamond earrings. So when she has her 8th birthday, the father presents her with a diamond earring. And you know what the little girl says? She says, no, I don't want a diamond earring. Instead, gift me a set of Encyclopedia Britannica. So that is what the father exactly does. Remember, this is happening in the 1920s. He gives her an entire set of Encyclopedia Britannica, and by the time she completes her 10th year, when she is 10-year-old, she completes all the English books of that library, of the library of the place. And in 1925, she goes to Vaikom. During the Vaikom agitation, she sees Mahatma Gandhi there. She's quite inspired by the man. She starts wearing khadi. A 13 or 14-year-old girl child,
shunning all foreign party frocks and going khadi. And she wants to do her further studies in physics. Out of all subjects, she wanted to choose physics. And physics is what she does. She comes to Madras-Nivedita, Presidency College. She does her BSc Physics. And she is one of the 6 students who complete BSc Physics that year. And once she completes her BSc Physics, one of her friends suggests she join Indian Institute of Science, Raman Research Institute. So Dr. C.V. Raman, he was very happy to take in interns, women interns. He in fact had 6 of them. You know, when I started reading about this, I read a book by Abasur, Women, Caste and Modern Science, where she talks about the women who were interning under Dr. C.V. Raman. She interns under Dr. C.V. Raman for more than 6 years. She writes 5 papers in the 6 years, all on luminescence of diamonds. We all know Raman was at that time interested in doing luminescence of diamonds and rubies. He was doing spectroscopy and luminescence at that time. And he at that time had in his possession 300 diamonds just to study. And he handed over to Anna 30 diamonds, asked her to do her study on the diamonds. And she does it. She does her PhD dissertation, submits it to Madras University, and Madras University rejects her dissertation, saying that the dissertation cannot be accepted because she has not done her post-graduation. Straight from BSc Physics, she does her PhD, her paper is rejected, and Anna is, of course, dejected. But she's not bogged down by it. Another of her friends says, why can't you go to England on a scholarship? Take up physics there. Do your higher studies there. First, she says, no, why should I go to a foreign country? That too, a country that is, ruling over us. Why should I go to that country? Then her friend reasons her out. Listen to this. You are going there. You are using Indian taxpayers' money to do a course. So that inspires her. She travels on a troop ship to England. She joins Teddington Physics Lab. She studies there for 1 year. For 1 year, she continues her research in Teddington Lab. That is a PhD dissertation. You can see the name Anamani there. It's still lying with Indian Institute of Science Library. Her papers on luminescence, again, that is also with Indian Institute of Science. So for 1 year, she studies in England. She comes back to India in 1948 and joins Indian Meteorological Department. Why meteorology? Because she got scholarship only to do meteorology. There was no scholarship offered for physics. So she took what was given to her. And the first thing that she did when she joined the IMD, she joined as an instrumentation engineer, was to take up Make in India. So Make in India jargon, the jargon that we have been using a lot these days, she did it that time. In the 1948-50s, she started making indigenous equipments, meteorological equipments, the rain gauge, the barometers, the anemometers, and she trained a core group of people, to manufacture them, to calibrate them, to maintain them. And there is one Mr. K.T. Joseph, who is retired as director of Indian Meteorological Department, who talks about Anamani that being a woman, she was very steadfast, knowing pretty well that a job will take about 10 to 15 days time, she will offer the men 3 days time and say, complete it. And the men did it because they loved working under a woman who was so passionate, who was so dedicated in what she did. And they all stood by her. And due to her hard work, she is made head of instrumentation department in 1953. And she had 121 staff working under her, all of them men. And when she reads about ozone depletion, she wants to create an ozonocend. She wants to make it indigenously because she knows only 4 countries in the world know that. She does that. She becomes a member of World Meteorological Organization. In 1963, when Vikram Sarabhai starts work on the first rocket, she sets up a Met department in Tumba. She works there. 1969, she is made Deputy Director General of IMD. She does Indian Ocean experiments, and she is also made chairman of CIMO, the international organization. She has, to her credit, solar radiation measurement labs. 35 of them have been set up during her period in India. She had created indigenous pyranometer, pyrogriometer. She written 2 books, both on solar radiation, and she retired in 1976.
And very interestingly, after her retirement, she joins Raman Research Institute. She works there with the interns. She didn't marry. She was wedded to science. That's what she loved to call. I am wedded to science, she used to say. And she was awarded K.R. Ramanathan Memorial Medal by INSA, Indian National Science Academy, citation by International Ozone Commission. But unfortunately, in 1994, a stroke confined her to wheelchair. She had to sit at the mercy of her sisters, and she dies in 2001. So that is Anna Modile Mani for you, the woman who single-handedly spearheaded the Indian Meteorological Department. So the next person that we are going to talk about is Janaki Ammal. Janaki Ammal again is a very interesting character, born in a Tiya family. So most of us who know about the Tiyas know their matrilineal lineage, how the women hold total power and control of the families. She is born to Devi, a woman by name Devi, who is the daughter of Kunni Kurumbi. Kunni Kurumbi, interestingly, has 3 partners. One of them is Hannington, and one is W.G. King of our King's Institute, and one is another Indian local. But her father is Kakat Krishnan, Edavelat Kakat Krishnan, who is a magistrate of Madras Presidency. Janaki wants to study botany. She's interested in botany. So she joins Presidency College, does botany, completes her BSc, and for 1 year she works in Women's Christian College. And then in 1925, she leaves for Michigan University because she didn't want to wed her cousin. The family were pressurizing her to marry a cousin. She said, no, instead I take up my studies. I want to go to US. And there you can see the family picture. That's Janaki Ammal's mother, Devi. That's Devi's father, Hannington. That is Kunni Kurumbi, her grandmother, the Tiya, and that's W.G. King. So this is a beautiful picture of Janaki. The woman completed DSc, Doctorate of Science, in 1931. A woman from India who goes to an university in US, incidentally, becomes the first woman to complete Doctorate of Science in US. An Indian woman. And she's interested in cytogenetics, a very interesting field. She wants to experiment with chromosomes. She tries to create triploids. That is 3 pairs of chromosomes, triploids. She works with triploids and she creates a new brinjal variety called Janaki Brinjal when she's doing her research in US. She stays at John Innes Institute, London, when she comes back from US. She stays there for a year, and there she meets her mentor. The mentor, here he is, a very charming man, C.D. Darlington. The two have a fling, a short fling. The more she is interested in the person, the more he is trying to shape her up. In fact, the meeting with Darlington would devise her life totally. It changes her life totally. You know, she writes letters to him. 1 or 2 letters are addressed yours passionately. And Darlington also notes in his diary that they go for lunch together, they go for dinner together, all that happens. But then he moves over to the next girl. But this woman, she doesn't move afar. She stands there. She wants to do something in botany. She says, I am a wanderer. There is a restlessness in me. So it is that restlessness that brings her back to India. She returns to India in 1932. For 2 years, she works with Maharaja's College, Trivandrum. And in 1934, she joins Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore. And that is where she meets T.S. Venkatraman, who is the director of the institute. Janaki incidentally does a lot of polyploid research trying to make Indian sugarcane more sweeter. We were importing sugarcane that time from Papua New Guinea. Our sugarcane was not that sweet, we all know. So she was crossbreeding the sugarcanes and she was creating a new variety called cocaine, which was sweeter than the original variety. And she was written a paper about that. She wanted it to be published in the magazine Nature. And Venkatraman had that paper sitting on his table for a year. She works in sugarcane breeding station for 5 years. She gets so dejected. She writes a letter to Darlington saying, I really don't want to continue here. There is so much of gender bias here. There is so much of bias on the basis of caste. I'm being sidelined here and I really don't want to get a second term here. And she moves from there. Where does a woman go if she really wants to follow the path of her mind? Simple, gets back to England. She sails to England. She joins back John Innes in 1940.
And there is a very interesting thing. She took a palm squirrel hidden in her sari folds to keep her company in England. She named it Kapok. And the squirrel was with her for about 7-8 years when she was there in John Innes. And in John Innes, again, she works with Darlington. They both write a book, Chromosome Atlas of Cultivated Plants. She gets more interested in gardening, and she does cytogenetics of garden plants. And that is where she breeds a new variety of magnolia, Cobus Janaki Ammal. The botanical name of the flower is itself Cobus Janaki Ammal. The name of a Tamil woman from Madras Presidency is the botanical name of a flower. And she planted plenty of these flowers in Wisley Park, London. You can still, now the plants are there. You can see the flowers there. They bloom so beautifully in the months of July and August in Wisley Park. Those were the warriors. Very tough. 1940s, she used to dive under the cot to sleep in the nights, and in the morning she used to sweep away the shattered glass and get back to work. She never complained. She lived on rations. Every week she will receive 1 egg, an ounce of flour, an ounce of sugar. And that is how she managed her life. She never complained already. Because she didn't want to get back to the country. She wanted to prove her point. She wanted to live there and assert herself as someone with substance. And she did come back to India. There was one person who brought her back to India, none other than the Prime Minister of the country. Can you imagine? Jawaharlal Nehru meets her in a plane travel and asks her if she could just come back to India and help him in reorganizing the Science Institute here. She first thinks over, and then she says yes. 1952, she comes back to India. She heads the Botanical Survey of India. She's appointed as officer on special duty. She works in Calcutta. Even now, people remember seeing her in the mornings, புடவை எடுத்து தூக்கி கட்டிட்டு கையில் விளக்குமாரெல்லாம் எடுத்துட்டு she used to sweep Chowringi Lane in the mornings. So that much of dedication and that much of passion this woman had for her work. She reorganized the Botanical Survey of India totally. She worked in Central Botanical Lab, Allahabad, and she also worked in Regional Herbarium, Jammu. She is made Director General of BSI, the first woman to head a Science Institute of India. And in 1956, she receives honorary LLD by her alma mater, Michigan University. And she is also a very socially active person. When protests start in Kuntipura Hydel Station in Silent Valley, Kerala, she spearheads the campaign against it. So she works a couple of years in Atomic Station Trombay, and then as Professor Emeritus in Madras University Field Station at Madurai. She died there in 1984. She has done a lot of research on medicinal plants. She was awarded Padma Shri in 1977. There is a herbarium in Jammu which is named after her. 25,000 herbs are there in the herbarium. And John Innes Institute, where she worked, it has scholarship program invested in her name. And there are 2 awards that are given by the central government in her name. Janaki Ammal National Award in Plant Taxonomy and in Animal Taxonomy. So next we go to women in press. 2 women, one Kamala Satyanathan and one Vai Mu Kodainayagi. So Kodainayagi Amma's grandson is here. Sir, kindly excuse me if I make any mistakes. Kamala Satyanathan. A very interesting name because most of us wouldn't have come across this name. So Kamala, the year is 1898. There is this graduation ceremony of Madras University, and they call a woman's name, and the woman reaches the dais with a man. Both of them go across the stage. Both of them are engaged. A couple of weeks earlier, both of them get engaged, and the woman collects her degree. She is the first woman in South India to collect her undergraduation degree. Born as Hannah Ratnam Krishnamma to us are Krishnamma in the year 1879 in Masulipattnam. She studies in Masulipattnam Noble College, and from there she shifts to Madras University. And through a mutual family friend, she meets Satyanathan, Dr. Satyanathan, who is a missionary, who is also a lecturer in Presidency College, Madras, who is 20 years elder to her, who is also a widower. His first wife was Kripabai Satyanathan, the woman who wrote the first novel in English, the first Indian woman to write a novel in English. So the 2 get married, and they stay in a place called Merton Lodge in Roypeta. She is a very beautiful homemaker. She loves, mending to homes. And the husband, who is a born mentor, pushes her to write a book.
So they both co-author and write a book, Stories of Indian Christian Life, in 1899. She also gets her MA degree in 1901. And the mentor, as every mentor does, pushes her to edit and publish a magazine called Indian Ladies Magazine. Incidentally, the Indian Ladies Magazine is the first English women's magazine that came from Madras Presidency. That is the first magazine of India. In 1900, they have a son, and in 1901, they have a daughter. And in 1906, Dr. Samuel Satyanathan dies in Japan. She's all of 27-year-old when she loses her husband. And all their savings are put in Arbuthnot Bank, which also crashes the same year, 1906. So 27-year-old, a widow with no money, practically on the streets. Still, the woman brings out the magazine. She has the guts to travel from here to Pitapuram, where she works as a private tutor to the Rani of Pitapuram. She takes both her children with her. For 6 years, she works there as a junior to the Rani, teaching her Sanskrit and English. And unfortunately, there is a fire accident, after which she has to get back home. She comes back home to Chennai. So here is a copy of Indian Ladies Magazine. That's the editorial here she has written. She brings the magazine from various places. So wherever she goes, the magazine comes from. There is an editor's column, Friendly Chat. There is a cartoon by name Drumstickers. She publishes poems, fashion, needlework, cookery, stories by famous writers, and write-ups by Besant, Sarojini Naidu, Margaret Cousins. And there are also series. She's writing a series, Detective Kamala. And she's also writing another series, Surya Rao's Ordeal. And all of them have come out as novels. And she's also introducing so many women who have done something very remarkable. Initially, when I showed you 5-6 photos, all those pictures are from this magazine, Indian Ladies Magazine. So London Times writes that this is one of the best magazines of women that comes from India. So there is the cartoon you see there, Drumstickers cartoon. And there is a skit that she has written, K. Satyanathan. She wants her son to become an ICS officer. So what she does, she moves from Madras to England. Again, we see a pattern emerging here, don't we? All the women, when they can't survive here, they move from the country. They have the wherewithal and the means to move away from the place where they are shunned, and they return as victors and assert themselves in this place which threw them out. And here she goes to England. She takes up paying guest accommodation. She cooks for the people who comes to her. And she starts writing. She takes her writing seriously. She authors 2 books when she is there. And when her son clears his ICS in 1923, she comes back to India. And she writes a series in the Hindu, My Impressions of England, in 1925. And when Mrs. Appaswamy of Pallavaram invites her to take over as principal of a school that she's about to start, she very readily agrees. She works there as principal for a year. It starts in a small bungalow with 6 children. And now it has grown to be Vidhyodaya schools. This name Vidhyodaya was given by none other than Kamala Satyanathan herself. So she relaunches the magazine. So once she leaves for England in 1918, the magazine ceases, and she relaunches it in 1928 with her daughter Padmini as sub-editor. And she travels extensively with her son. Wherever the son goes, to Tanjore, to Cochin, to Vijayanagaram, she travels with him. And she becomes involved in the cooperative movement. She is involved with Women's Cooperative Anantapur, Dairy Cooperative, Handloom Cooperatives of Madras, and she even opens a childcare facility at Tirunelveli. She's made a Senate member of Madras and Andhra University later on. She has written plenty of books, 3 published novels and 1 unpublished novel, Stories of Ancient India, Stories of Indian Christians, Great Men and Women of India. So Indian Ladies Magazine unfortunately stopped in 1938 due to her ill health, and she died in 1950. So the next person, V.M. Kodainayagi or Vaitamandi Mudumbai Kodainayagi. A very interesting personality. Someone comes and tells her, they're torching your books. She smiles and she says, I'm so happy. Why should you be happy when someone is torching your books? She says, that's fine, because at least for torching my books, they're buying it. So that shows the spirit of the woman. Oh, such a spirited woman. Born in 1901, she's married as a 5.5-year-old child to her husband, Vaimu Parthasarathi, who is again another child aged 9 years. So child marriage was a very usual norm those days.
The husband finds his wife to be a very able storyteller. She gathers the children around from the neighborhood, tells them stories, and he finds that she's very interested in storytelling and takes her to skits and dramas. A husband taking a wife to skits and dramas in those days was simply unheard of. So they both go, she watches, she gets very interested, she gets motivated, and she starts writing skits. And with the help of one of her neighbor by name T.C. Pattamal, she writes a story, a skit, and she sends it to Vaduvur Doraiswamy, who is the editor of Manoranjani, who publishes the skit. And Vaduvur incidentally becomes her mentor for a short while before jealousy takes over him. And he pushes her to buy a loss-making magazine by name Jagan Mohini. So she buys the magazine, a woman who has not even set her foot in a school. Can you imagine? A woman who has not even set her foot in a school, but who is well-versed in Sanskrit and Tamil as well, who can write skits, who can write articles, who can write novels. She buys a loss-making book, a magazine, and she starts publishing it. And within 4 months of buying the magazine, the subscription, it jumps to 1,000. And there comes a problem with Vadurai, who says, Vaitamandi does not know how to write. I have ghostwritten her novels, I have ghostwritten her books. But this woman, she is a tough nut to crack. She says, no, let me write more. Let me prove myself. And she starts writing with such spirit that in a very short period, about 30 years that she was alive after that, she has written 115 novels. Unimaginable. Someone who was shunned that she could not even write a word, writing 115 novels and introducing so many other women writers. She brought in so many women writers here, and she was the first woman to edit and publish a Tamil magazine. And so she met with opposition from the same community she belonged to. People shunned her, and she spoke boldly of widows' remarriage. There was this person by name Ramanathan Chetty from Saigon who came and met her. He buys her novel by name Aparadi in bulk. He takes it back to Saigon, and there, the Chetty clan, when they read that, they promote widows' remarriage. And there, hundreds of widows' remarriage happened because people read her novels. So she had the light and she carried it forward. She meets Gandhi in Ambu Jamal's house. Ambu Jamal is her friend and she takes her to meet Gandhi. She wears all her jewelry, dressed in her best of her Kanchivaram sari. She never stopped wearing a madisar. No, she stuck to her right, she stuck to her idol. She thought, whatever she thought was right, she did it. She went to meet Gandhi, and on meeting Gandhi, she removes all her jewels. Whatever she has worn, all her jewelry, she removes, hands it over to Gandhi, and she comes back with only her Mangal Sutra and her earring. And those were the only things that she wore till her death. And she switched to Khadi. She became a very voracious freedom fighter. I should say the word fighter because it so happens that during Lodi Commission opposition, when there was a meeting, when the police tried to throw sewage water on her, she continued sloganeering. And that was when she was arrested. And she was put in Vellore jail. Lodged in jail, just imagine this woman would not stop writing. She wrote on bits and scraps of paper for Jagan Mohini, and she sent it through her husband. The magazine was practically smuggled from the prison. It escaped the Britishers, and it was continuously being published, even during the war years. She moved her printing press from Triplicane to Singaperumal Koil, where she started publishing it till 1945. She was never bogged down, and she used the time in prison to write a book called Sodhanayin Kodumai. அங்கே இருந்து கூட அவங்களால சும்மா இருக்க முடியல. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் சும்மா இருந்தா என்ன, கொஞ்சம் நேரம் சும்மா இருந்தா என்னன்னு. But there are these women, அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது. They can't simply sit. And that is how she has written 115 novels. So Rajaji, when he reads this novel, he's quite taken aback by the woman, and he says, in all the Congress meetings, you are there. And she attends all the Congress meetings. She sings. She's an exemplary singer, but she never took lessons in Carnatic music. Exemplary singer, that is Jagan Mohini for you. That's a page where you can find her name, Asiriyai Vaimu Kodai Naigi Ammal. And she is writing a series on Bharata Nata Tilakangal about women of Madras. She has written about Srimati Ambu Jamal here. There is a cartoon also in Jagan Mohini during the war years, showing Chennai Sangu Udi Andru. Anga paranga andamma pudichu appadi talludhu ulla poguma andamma nammala madri. And she has written stories for movies also. Her novels were made as movies. In 1966, Vaimukodinayiki's Dayanidhi was made as Chitti, which was supposed to be a comeback movie for Padmini.
There you can find Moolakkathai VMK. Another pen, Raj Mohan Dayanidhi. So all these three were adapted as screenplays of original novels. Another pen shoot பண்ணும்போது வந்து இந்த she had total control of the movie. She said, MK Radha தான் இதில் ஹீரோவா நடிக்கணும். They did, because they wanted the story. So that much of power she exercised at that time. She had great penchant for singing. DK Pattamala வந்து introduce பண்ணது அவங்க தான். DK Pattamala as a small child, she took to singing so beautifully, but her father refused to bring her out to the forefront. She travelled every weekend from here to Kanjipuram, trying to, talk to him and try to bring the small girl to sing. And it is said that Bharatiyar was so impressed by her singing that he used to cross by, they both resided in the same street. She used to cross by her home, listening to her sing, and he wrote Aaduvome Pallu Paaduvome only because he wanted to hear her sing. Incidentally, the song was made famous by DKP. And she also cut gramophone records. She made experiments with new ragas, Daradari, Hamsa Paramari, all that. And she writes her first detective novel. First detective novel in Tamil by a woman is written by her, Inspector Yegambaram. இன்ஸ்பெக்டர் ஏகாம்பரத்தில் வந்து அந்த கேரக்டர், டிடெக்டிவ் கேரக்டருக்கு பேர் வந்து ராஜாராம் நாயுடு. நம்மளாம் பலராம் நாயுடுவை இப்போ தான் பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி ராஜாராம் நாயுடுவை பற்றி 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிட்டாங்க. So that came as a series in Jagan Mohini. So that's her house in Triplicane. You can still find the name Jagan Mohini on the grill there. So after the death of Gandhi, she is so taken aback, she starts Mahatmaji Seva Sangam, where she teaches women their skills in spinning charka, making handloom products, and all that. She is much involved with Mahatmaji Seva Sangam. She dies in the year 1960. So next we talk about women in cinema. I can hear a few yawns here. At least this will keep you alive. T.P. Rajalakshmi, another very remarkable woman, the first woman director of Tamil cinema. 1911, Salyamangalam, a small place called Salyamangalam. She is born to Panjabakeshan Iyer. Married as a 7-year-old, 7 வயசு குழந்தை, to someone called Sundaram. Again, அங்கே அந்த வயசுலேயே they have dowry problem. 7 வயசு பொண்ணுக்கிட்ட என்ன டவுரி கேட்டாங்கன்னு I really don't understand. So they sent her back. அவங்க அப்பா, he is so dejected, he jumps into a well and commits suicide. So அம்மாவும் பொண்ணும், they are left alone in a man's world. Imagine this is happening in somewhere around 1920. And they walk all the way from Tiruvarur to Trichy, thinking that they might get a better opportunity at life when they come to Trichy. So Trichy vanda, they are trying to find some job, and a neighbor says, this girl is singing pretty well. Why can't you try? Take her to a drama troupe and see if she can sing there. So the mother takes her to see a Samana. Samana was a very strict person who never involved women in his work. Most of the drama troupes of those time, they never had women. They always had men who played the stree part. And so when Samana looks at the child, he's taken a little aback. Why should I take a small child? And incidentally, that day, Shankaradas Swamigal is there with C.S. Samana. So he listens to the girl sing and he says, mark my words, she is going to be a superstar. Take her in your wing. So that is how she starts working with C.S. Samana. And அப்பவே நாடக மேடையிலே she is singing பறந்து போங்கடா வெள்ளை கொக்குகளா was her star mark song. Wherever she went, imagine the Britishers watching under their eyes. She goes right under their noses. She is singing பறந்து போங்கடா வெள்ளை கொக்குகளா அப்படின்னு. எவ்வளோ தைரியம் வேணும் ஒரு 11 வயசு பொண்ணுக்கு, எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும். She does that. And she starts, moving all across the country. She goes to Burma, Singapore, Malaysia, where they do their dramas. And the husband, now, when he sees his wife doing all this, earning money, but still being an actress, he divorces her. ஒரு 11 வயசு பொண்ணு, he divorces. But this woman is not bothered about it. She's unfazed. Kovalan, 1929, she acts in a movie that doesn't speak, in a silent movie. After that comes Usha Sundari. After that comes Rajeshwari. ஒரு 3 படம் நடிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா this happens. Kalidas, the first movie to talk, the first talkie. So there you see first Tamil and Telugu talkie. So the movie was bilingual. There is a still from the movie. She incidentally acts in a ஷார்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, a short movie of 5 to 7 minutes. அதில் வந்து குரத்தி பாட்டும் நடனமும் அப்படின்னு ஒரு மூவி. She acts in that movie. She sings and she dances, which Ardeshiri Rani sees, producer. And he's so inspired by the little girl that he casts her in Kalidas. தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது மூவி. பார்த்தா படம் வந்து இறங்குது, சென்ட்ரலில் பெட்டி வந்து இறங்குது. சென்ட்ரல்லேருந்து வால்டாக்ஸ் ரோடு வழியாக அதை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற முருகன் டாக்கீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. வழியெல்லாம் தேங்காய் உடைக்கிறாங்க, தீபாராதனை காட்டுறாங்க.
சாமி மாதிரி விழுந்து கும்பிட்றாங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி தட்ஸ் கோயிங் டு டாக். That brought people to the theatres and advertisements for it. பயங்கரமாக சுதேசமித்திரனில் கூட எழுதுகிறாங்க, தென்னிந்திய நாடக மேடையில் கீர்த்தி வாய்ந்த பேரும் புகழும் பெற்ற டிபி ராஜலக்ஷ்மி முதல் முறையாக சினிமாவில். ஸோ ஷீ வாஸ் த பர்சன் ஹூ ட்ரூ பீப்புள் டு த தியேட்டர்ஸ். ஹீரோ பற்றிலாம் அங்கே யாருமே பேசலை. நோ ஒன் டாக்ட் அபவுட் த ஹீரோ. தே டாக் அபவுட் திஸ் உமன் அண்ட் ஷி கிவ்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஹிட் சாங் ஆஃப் தமிழ் சினிமா. மன்மத பானமடா நெஞ்சினில் பாயுதடா அச்சா. ஷி sang. பார்த்தா ஆளாளுக்கு அரசாந்துட்டான், டேய் என்னம்மா பாடுதுடா இந்த அம்மா, மன்மத மானமடா அப்படின்னு. அந்த படத்தில் காளிதாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மித்தாலஜிக்கல் கேரக்டரோ இல்லை ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவியில் ஷீ இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் 2 பேட்ரியாட்டிக் சாங்ஸ். காந்தியின் கைராட்டினமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு, இன்னொரு பாட்டு இந்தியர்கள் நமக்குள் வீண் சண்டை ஏனோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. 2 சாங் பாடுறாங்க. பட் ஷீ இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ட்ரெயின் கர்நாடிக் மியூசிக் சிங்கர். என்டனர்ச்சினா அப்படிங்கிற ஒரு கிருத்தியும் பாடுறாங்க இன் உதய ரவிச்சந்திரிகா ராகம். ஸோ அதையும் பாடுறாங்க, இதையும் பாடுறாங்க. தெர் இஸ் ஒன் கிளிப்பிங். நான் பருவமா இருந்தா கேன் யூ ஹியர்? அந்நிய புருஷனோட கழிக்கிறதுக்கு நான் தாசியா என்ன? உன்னை தாசின்னு யார் சொன்னா? தட்ஸ் டிபிஆர். ஏன் குழந்தை போலன்னா பார்த்துட்டு இருக்கேன் உன்னை. இந்த உலகத்துல பணமே பிரதான தெய்வம், பணமே பிரதான தெய்வம், காதில் சேரு சேவடி, இந்த பணமே பிரதான தெய்வம். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருச்சு பணமே பிரதான தெய்வம். பாடி முடிச்சிட்டாங்க. 1933 ஹர் நெக்ஸ்ட் மூவி சாமி கண்ணு வின்சென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, வள்ளி திருமணம். திஸ் இஸ் வேர் ஷி மீட்ஸ் நாரதர். நாரதர் கேரக்டரில் நடிக்கிற டிவி சுந்தரமை வந்து ஷி லவ்ஸ் அண்ட் மேரிஸ். ஒரு டிவோர்ஸி, 11 இயர்ஸில் டிவோர்ஸ் ஆகிற ஒரு பொண்ணு. இன் 1933 ஷி ஹேஸ் த கட்ஸ் டு ரீமேரி. சம்திங் அன்இமேஜினபிள் ஃபார் உமன் ஆஃப் தோஸ் டேஸ். அண்ட் அகெயின் வள்ளி திருமணத்துலேயும் 2 சாங். ஷி ஹேஸ் 2 பேட்ரியாட்டிக் சாங்ஸ். வெக்கங்கெட்ட வெள்ள குக்குகளை விரட்டி அடிச்சும் வாரிகளா. ஷி சிங்ஸ் தட். அண்ட் another one she does. ஒரு மாசிலா இந்து சுதேச வளையல். வளையலில் போய் ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் ஸ்வதேஷி மூமெண்ட், ஃபாரின் குட்ஸ் பாய்காட் மூமெண்ட்டை வந்து ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் எஸ் அ சாங் தேர். ஸோ திஸ் மூவி brought her the name சினிமா ராணி. சினிமா ராணி நடிக்கும் அப்படின்னு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த மூவிஸில் எல்லாமே அவங்க பேரை போட்டாங்க. ஸோ வெறும்னா சினிமா மட்டுமே நடிச்சிட்டு இருப்பாங்களா என்ன? எல்லா ஆக்ட்ரஸுமே நமக்கு தெரியும். வி ஆல்வேஸ் ஜம்ப் இன் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் actresses are actresses. But no, they are not. This woman is a very remarkable woman who writes a social novel. கமலவல்லி என்கிற டாக்டர் சந்திரசேகரன். ஷி ரைட்ஸ் இட் இன் 1936. அந்த கமலவல்லி நாவலுடைய ஸ்டோரி லைன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, கமலவல்லி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கிறா. ஷீ இஸ் மேரிட் டு அ டாக்டர் பை நேம் சந்திரசேகரன். ஆனால் ஷீ இஸ் இன் லவ் வித் சம்மன் எல்ஸ். அண்ட் டாக்டர் சந்திரசேகரனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வரும்போது அவர் வந்து பொண்டாட்டி என்ன எதுன்னு கூட கேட்கல, அவருக்கு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறேன்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறார். 1936 remarkably revolutionary for that period. அண்ட் இதை நாவலாக எழுதுனதோடு நிற்காம ஷீ பிளான்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ மூவி. ஸ்ரீராஜம் டாக்கீஸ் அப்படின்னு அவங்க பேர்லேயே ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி. ஷீ ப்ரொடியூசஸ், ஷீ டைரக்ட்ஸ் திஸ் மூவி, மிஸ் கமலா அப்படிங்கிற மூவி. இன்சிடென்டலி திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் மூவி தட் இஸ் டிரெக்டட் பை அ உமன் டிரெக்டர் இன் தமிழ். ஸோ அந்த மிஸ் கமலாவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்தா திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை, ஹீ ஹஸ் டன் அ ரிசைட்டல், அ பியூட்டிஃபுல் ரிசைட்டல் in Ridhyavari. He has not even got a single pie from the woman, saying that he is doing it free because he loved the storyline. Rajaratnam Pillai. And in the movie, she is introducing a radio. She shows there is a scene where a radio is playing and people see the radio actually for the first time in a movie. And she is also introducing the first kidnapping scene. கிட்னாப்பிங் சீன் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவே இன்னைக்கு கிடையாது. எதில் பார்த்தாலும் ஹீரோயின் அப்படியே தூக்கிட்டு போகிறது தான் பாதி பேருக்கு வேலையாகவே இருக்குது. ஷி இன்ட்ரடியூசஸ் த ஃபஸ்ட் கிட்னாப்பிங் சீன். பேட்லிங் சிஎஸ்டி சிங் அப்படின்றவரும் ஸ்டண்ட் ராஜு அப்படின்றவரும் வச்சு ஷி இஸ் டூயிங் தேட். எல்எஸ் டங்கன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரிமார்க்கபிள் டிரெக்டர், வெரி வண்டர்ஃபுல் மேன். ஹீ இஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் டிபி ராஜலக்ஷ்மி. தே போத் டூ சீமாந்தனி அப்படின்ற மூவி 1937. இட்ஸ் அ மித்தாலஜிக்கல் ஃபில்ம். And interestingly, Duncan has left his archives in West Virginia University and I could get access to them.
There she is. There's no sound in this picture. இன்றைக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் நடிக்கிறத நம்ம பார்க்கவே முடியாது. Right. So the next movie, 1938, Nandakumar. Nandakumar is another interesting trendsetter movie. What happens in this movie is Keshav Rao Daibar. He's a Marathi who makes this movie in Marathi, which is very successful. An actress called Durga Kote acts in the movie. So when he wants this movie to speak Tamil, he chooses T.P. Rajalakshmi to play the role of Yashoda. நீதாம்மா யசோதா கண்ணனுக்கு அம்மாவை நடிச்சணும் அப்படின்னோடனே ஷி கோஸ் டு பாம்பே கிளம்பி போயிடுறாங்க. சார் நான் வந்து நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு போயிடுறாங்க. அங்கே பார்த்தா நம்ம காஸ்டியூம் வந்து தூக்கிட்ட ஒரு சின்ன கச்சை ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து கச்சையை கட்டிக்கங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. தி உமன் இஸ் ஷெல் ஷாக்ட். ஷி சேஸ் இதை நான் போடணுமா? ஆமாம் இதை தான் நீங்கள் போடணும். ஷி சேஸ் முடியாது. நோ. And the case goes to the producer. The director comes, everybody comes running. They ask her why. And she says, I'm acting as mother of Krishna. கண்ணனுக்கு அம்மாவை நடிக்கும்போது நான் கச்சை கட்டி நடிக்க முடியுமா யசோதாவா? நடிக்க முடியாது. எனக்குன்னு ஒரு ஐடியல் இருக்குது. நான் இப்படி தான் நடிக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் போட்டு என்னால் நடிக்க முடியாது. பேக் மை பேக்ஸ் ஐம் கோயிங் பேக் டு மெட்ராஸ் அப்படின்னு. அந்த அம்மா ட்ரெயின் ஏறதுக்கு ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கிளம்பி வந்துடுறாங்க. த டைரக்டர் கம்ஸ் ரன்னிங் பேக். தே ஆஸ்க் ஹர் டு கம் பேக் டு த செட்ஸ் அண்ட் தே கிவ் ஹர் பூனா ஜம்பர். ஒரு பூனா ஜம்பர்னு ஒரு லூஸ் ஓவர் கோட் மாதிரி ஒரு ஜம்பர் கொடுத்து நீங்கள் இதையாவது போட்டு நடிங்கம்மா, எப்படியாவது நான் நீங்கள் நடிச்சிருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஷி ஆக்ட்ஸ் இன் நந்தகுமார். She has a palatial house, Rajaratnam Street. She has a palatial house where Periyar, she meets with Periyar often in her house. Periyar calls her his sister. She's against female infanticide. Female infanticide பற்றி நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஸ்டேஜில் பேசலாம் செய்யலாம். But she took it to her heart. She saved a female child from infanticide and she brought the child up, married her off. No one knows about it. No one talks about it. Kamala Valleyil வந்து there is a scene where she talks about widows remarriage, where she says, பெண்களை போலவே மொட்டை அடித்து ஒரு மூலையில் ஆண்களையும் உட்கார வைத்தால்தான் அந்த பெண்ணின் மனது என்ன பாடுபடும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். It is there in the book. அதே மாதிரி ஷீஸ் ரைட்டிங். ஒரு காதல் திருமணம், பெண் அவளுடைய மனதுக்கு பிடித்த ஒரு மணாளனை மணப்பதற்கு நீங்கள் ஏன் மறுக்கிறீர்கள்? ஒரு ஆண் 2 திருமணம் செய்து கொள்ள உங்கள் சமுதாயம் அனுமதிக்கிறது. ஒரு பெண் அவள் மனதிற்கு விரும்பியவனை திருமணம் செய்து கொள்ள நீங்கள் ஏன் தடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஷீ இஸ் ரைட்டிங் தட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஷி ஹஸ் ரிட்டன் அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் நாவல்ஸ். விமலா, சுந்தரி, மல்லிகா, வாசந்திகா, உரையின் குரல், இப்படி நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இந்திய தாய் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க. ஷி லூசஸ் லாட் ஆஃப் மணி இன் தட் மூவி பிகாஸ் டியூ டு சென்சார்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் த மூவி கெட் ஸ்டக். தே சேஞ்ச் த நேம் டு தமிழ் தாய். தமிழ் தாயா இந்திய தாய் தமிழ் தாயா மாறினப்புறமும் படத்தில் வந்து சிக்கலாக தான் இருந்தது. த மூவி டிடன்ட் ஃபேர் வெல். ஸ்லோலி ஷி ஸ்டார்ட்ஸ் லூசிங் மணி. In 1950, that was the last movie, Idayattai அப்படிங்கிற ஒரு மூவியில் she acts, and she dies in 1960 at Kilpak. She dies of low pressure. முடிக்கல அதுக்கெல்லாம் கை தட்டாதீங்க. ஸோ விமன் அண்ட் சினிமா அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இந்த அம்மாவை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியாது. கே தவமணி தேவி, the first official sex bomb of Tamil cinema. A woman who celebrated her sexuality. That is what I would like to say. இன்னைக்கு தேதியில் வந்து நம்ம எவ்வளவோ ஆக்ட்ரஸஸை பார்க்கலாம். People who are half clad along all this, after all this development, after all this emancipation, we can talk that. But 1920s, 30s, the things that this woman did was remarkable, and the way the society treated her, I think we all should be ashamed about it. We'll talk about it. So in 1925, she is born in Jaffna as daughter of Justice Kadiresa Subramaniam, a very beautiful family. They call her Tavamani because தவமாய் தவமிருந்து 5 ஆண் மக்களை பெற்ற பிறகு பிறந்த பெண் தவமணி. 13 வயசு ஆகுது. She goes to school and one day she meets Duncan and T.R. Sundaram, who are on the lookout for a heroine for their movie Satyagalya. பார்க்குறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து டாங்கன் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டு படத்தில் நடிக்கிறியான்னு கேட்குறாரு. ஷி சஸ் எங்கள் அம்மா பாட்டை வந்து கேளுங்கன்னு வீட்டுக்கு ஓடிடுது. ஷி கோஸ் they both go to their house. They talk to their parents. எப்படியாவது அவங்க பொண்ணை நடிக்க வைங்கன்றாங்க. They are a very conservative family and they strictly say no. And finally they yield, saying only one condition: no one should touch my daughter while she is acting. இவ்வளோ கண்டிஷன் எப்போ? 1930s. And they come, they bring the girl here. Salemla, they stay in Salem and there is a press meet.
ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து we will introduce the heroine அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை காட்டுறாங்க. சின்ன பொண்ணு, குழந்தை, 13 வயசு. she's coming, she's sitting there, she's looking at them smiling. ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாங்க, முடியுது. and she is distributing her photographs to the press people, and that photograph she is clad in a 2-piece bikini. ஒரு 2-piece swim suitல பிகினிங்கிற பேரெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே she has posed and she is distributing the photographs herself to the press people. So people are taken aback. ஒரு conservative society எப்படி ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி அவள் வந்து ஒரு ஸ்விம் சூட்டில் எடுத்த ஃபோட்டோவை ப்ரெஸ் பீப்புள் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறான்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப் திஸ் ஒன் ஷுட் பி. எல்லாம் வராங்க. சத்யகல்யாவுக்கு பயங்கரமான ஹைப்பு. ஆனால் படத்தில் சத்யகல்யா இழுத்து போத்துட்டு பாட்டு பாடிட்டு சமத்தா வருது. படம் ஓடுமா? தேட்டரை விட்டே ஓடிடுச்சு. த ஃபில்ம் பாம்டு, டிசாஸ்டர் இட் வாஸ். என்ன பண்ணுறது? ஷி டிடன்ட் கெட் another chance till 1941. சகுந்தலையில் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது. ஷி ஆக்ட்ஸ் as மேனகா. ஆனால் அந்த சஜஸ்டிவ் ஜெஸ்டர்ஸ் and the way she moves, the way she walks, she takes the movie in her hand. She wins the movie. And 1941 this happens. Vaitamandi, the movie that catapults her to stardom. சான்ஸே கிடையாது. ஸ்டாரிங் கீழே பாருங்கள், சந்துரு த டஸ்கர், மெயின் ஹீரோ படத்தில் அவர் தான். திஸ் இஸ் அ ஜங்கிள் புக் கைண்ட் ஆஃப் மூவி. டார்த்தி லமோர் ஆக்ட் பண்ண ஹாலிவுட் மூவி மாதிரியே ஜங்கிள் பேஸ்ட், வேர் த ஹீரோயின் கம்ஸ் இன் ஹவாயன் சராங். அந்த காலத்தில் வந்து முழங்கால் ஹீரோயினுக்கு தெரிஞ்சாலே பெரிய விஷயமா பார்க்கப்பட்ட காலத்தில் ஒரு ஹவாயன் சராங்கை போட்டுட்டு ஷீ ஆக்ட்ஸ் as a heroine in the movie. She sings there. The BBC calls her the Nightingale. She charged $16,000 for the movie, a whopping 16,000 rupees in 1941. தியாகராஜ பாகவதர் அப்போ இருந்த சூப்பர் ஹீரோ, அவருக்கே 4,000 ரூபாய் தான் சம்பளம். இந்த அம்மா பாருங்கள், 4 times that she charged. But still people were ready to give because the movie rode on her sexuality totally. Vaitamandi. அதுக்கப்புறம் அந்த பெருசாக ஒன்றும் படம் வரல. ஷி டஸ் த ரோல் ஆஃப் தேவதாசி மோகனாம்பாள் in 1946 மூவி வித்யாபதி. பட் வித்யாபதி இட் ran more for the comic element in the movie. அதில் ஷி ரைட்ஸ் அ சாங், ஒரு பாட்டு எழுதி பாடுறாங்க. சி, அதோ 2 black eyes என்ன பார்த்து once twice, கண்ணை சிமிட்டி டாலி கை கட்டி calls me. Is it true your eyes are blue? I'll fall in love with you. I'll dance for you. இப்பெல்லாம் 1946 பாடினா நம்ம ஆளுங்க சும்மா இருப்பாங்களாங்க. And another interesting song, 1946 ஆரவல்லி சூரவல்லின்னு ஒரு படத்தில் she is singing this song. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் the biggest hit of her career comes. ராஜகுமாரி, the movie that catapults MGR to stardom. That's MGR. Okay, so the movie that catapulted MGR to stardom, she was designing her own dresses. That was her condition. என் ட்ரெஸ்ஸை நான் தான் டிசைன் பண்ணுவேன்னு சொல்லிடுவாங்க. And the producers and directors had to beg her to tone down. இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸை, இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் அப்படின்னு டோன் டவுன் பண்ண சொல்லி அந்த அம்மாவை சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த மூவிலே பார்த்தீங்கன்னா there will be a dress where she is wearing a low-cut blouse. அண்ட் the director பார்த்துட்டு ஐயோ என்னம்மா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் பூவெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சு மேனேஜ் பண்ண கதையெல்லாம் நடந்திருக்குது. happened during Rajakumari. And the vamp characters, she started doing vamp characters after this.
தாங்கள் ஆடியது நடனமா? என் தலை சுற்றுகிறது தாயே. இளமை தருமும் பருவ பெண் என்னை பார்க்க தாயந்திரே, இது தர்மமா? சரியான தர்மம். பிற பெண்களை தாயாகவும் தங்கையாகவும் கருதுவதுதான் எங்கள் இந்திய நாட்டு தர்மம். Tamil hero, typical Tamil hero. இது வாழ்வை ருசிக்க தெரியாத பைத்தியக்கார தர்மம். பைத்தியக்காரர் கண்களுக்கு உலகமே பைத்தியமாகத்தான் தோன்றும். பேச்சை மாற்ற வேண்டாம். என் ஆட்டம் இப்படி, அதை சொல்லுங்கள். கட்டு கடங்காதது, கருத்தை கலக்குவது. அம்மா, கலைவாணி இங்கு தலை கூட நீட்ட மாட்டான். ஓ, சரியான வார்த்தை. நாட்டியம் என்றால் சாமானியமா? நெளியும் உடல், நளினமான அசைவு, இன்னலிடை, கண்ணில் காந்தம், இவ்வளவு வேண்டும். சுகுமார், என்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறதல்லவா? எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் முக்கியமானது ஒன்றில்லை. அது என்ன சுகுமார்? மானம். பெண்களுக்கு அவசியமான அச்சம், அடம், நாணம், பயம். இவ்வளவுதானா? என்னமோ எண்ணினேன். சுகுமார், மகாராணியின் போக்கு எனக்கு புரியவே இல்லை. சொல்லியா புரிய வேண்டும்? சுகுமார், நீர் நல்ல அறிஞராயிற்றே. அறிஞன்தான். ஆனால் அறிவு இங்கு அநியாயமாக அவஸ்தைப்படுகிறது. சுகுமார், என் ஆசையில் ஆவேசம் தாண்டவம் ஆடுகிறது. தாயே, என்னை விட்டு விடுங்கள். வரிய வராவிட்டால் வலுக்கட்டாயம். இது ராணி விஷாவின் கொள்கை. சீ! நாட்டை ஆளும் மகாராணியா, காவவேட்டையாளும் காவலந்த காரியாணி? யார் அந்த சற்று நேரத்தில் தெரிந்து கொள். அறிவு கட்ட அற்பனே, என் இஷ்டத்திற்கு இணங்காத ஒரு தூசு கூட இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது. விருந்திட்டவளை கொண்டாட துணிந்த துன்மார்க்கனை தூணோடு பிடித்து கட்டுங்கள். உடம்பெல்லாம் கடும் விஷம் ஏற்றுங்கள். கொண்டு போங்கள். ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த விமன்ஸ் செக்ஷுவாலிட்டி, இதுக்கப்புறமா வந்து இவங்களுக்கு வந்தது எல்லாமே வந்து வேம்ப் ரோல்ஸ் தான். ஷி வாஸ் மேட் டு டூ த வேம்ப் ரோல்ஸ். ஷி பிகம்ஸ் த சைரன் ஆஃப் தமிழ் சினிமா. லக்ஸ் சோப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் ஷீ ஷோஸ் ஹர் ஃபேஸ். ஒன்லி தென் இட் செல்ஸ். த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர்ஸ் ஆர் மின்டிங் மணி. ஆனால் இந்த அம்மாவுக்கு அதுக்கப்புறமா சான்ஸே வரல. ஷி நெவர் காட் அ சான்ஸ், அ குட் சான்ஸ் ஆஃப்டர் ராஜகுமாரி. ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. அ உமன் ஹூ செலிப்ரேட்ஸ் ஹர் செக்ஷுவாலிட்டி, அ உமன் ஹூ இஸ் வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் அ செக்ஷுவாலிட்டி, வாட் வி டூ டு ஹர் அப்படின்னா, வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு சப்ரெஸ் ஹர். ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் தட். அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சான்ஸ் கூட கிடைக்கல. ஷி வாண்ட்ஸ் டு கெட் பேக் டு ஸ்ரீலங்கா பிகாஸ் her father dies. She wants to get back to her brothers, but the family is already estranged from her. Her brothers don't want her back. They say that they are living a very decent life. They don't want her back in their life. So she can't go back to her home. She is stuck at Madras. She tries to take dance classes. For 10 years, she roams around the streets of Madras looking for chances to teach dance to children, to do something, to earn a living, to sustain herself alive. Only thing, she wanted to live a life of dignity. So in 1992, later on, she gives an interview where she says, the producers and directors, they tried to force something out of me. Couch casting was something very normal in Tamil cinema those days. And this woman, she had the audacity to speak about it, at least in the later Sunset years. In 1992, she speaks of this. She didn't want to oblige them. She didn't want to comply to this, maternal system, to this patriarchal system of Tamil cinema. So, she moves to Rameshwaram. கடைசி காலத்தில் எல்லாரும் ராமேஸ்வரத்துக்கு போவாங்க. She also went to Rameshwaram. She marries her family guru, Kodilinga Sastrigal, who is again a widower. She marries him. They have 2 sons. She lives a life of bhakti. She's a devout Hindu. She shunned the movie world totally. She dies in 2001 in Rameshwaram. So we have a strict set of norms. A woman has to comply to those norms. If she celebrates her sexuality, if she is aware of her sexuality, we try to put her down. Even now, we try to do that, don't we? So women in social activism, these two will be the last. Ammu Swaminathan and Dr. Muthal Reddy. Ammu Kutti, 1894, born in Anakkara Vadakat, Palakkad. As a 13-year-old child,
She is married to a man who is 20 years senior to her. Subbarama Swaminathan is again a leading barrister who does his schooling in England. He comes back. Her father, Govinda Menon, is friend with this guy. This guy wants to marry at least one girl. He comes to the family and he says, I want to marry at least one girl of yours. And they say only one is left. That is the last daughter, who is a tomboy. She is a tomboy. So a 13-year-old is married to a man who is 20 years elder to her. They have the Sambandham style marriage. They are Nayars. And they later register the marriage in England. She does her maiden journey, voyage to foreign lands in 1910. She says later on that she could travel to foreign countries because her husband was intent on putting the children in good colleges around the globe. That is Swaminathan, and that is Ammu with her children. She had 4 children. All 4 of them educated abroad. All 4 of them were working abroad. So she is, after the marriage, she comes and settles down in Madras. She lays down 2 conditions for marriage. When the guy comes and seeks the girl's hand in marriage, she lays down 2 conditions. 1, you should teach me English from an English governess. I will learn English from an English governess. That is condition number 1. And condition number 2, whenever I go out, no one should question me when I will be back. Because no one asks that to my brothers. So I don't want anyone to ask that questions. And the guy who is, again, a very progressive person, he says, yes, I will never ask you when you will come back. I will never put any conditions on you. You will have an English governess. There you see, she is with her English governess and a child. She never attends school, but she learns English from the governess. She is very good in horse riding, car driving, and unfortunately her husband dies when she is in her 30s. She's left with 4 children, and that is when she slowly turns her interest to social activism. She is playing a very active part in Women's Indian Association's formation, very vociferous in promoting the Sharda Bill against child marriage. And in 1929, All India Women's Indian Association Conference, she moves a motion asking equal rights for Hindu women to divorce. Something that is unheard of, something that you can't even imagine that happened in the 1929. And that is a picture of her. That's Besant, Lady Arnal in the middle, and Ammu Swaminathan on the right. She's very impressed by Gandhi. Again, any person who is a social activist, gradually they turn to political activism. So that is how she's drawn into politics. She's jailed for a year in Vellore. And in 1943, when she is in Vellore prison, she gets news that her daughter has joined INA. She's quite surprised, taken aback. She has her own anxiety. It's her daughter after all, her elder daughter. And she is so much worried about her child. But she laughs and she says, I never knew my daughter was political. I never knew. எனக்கு ஒரு பொண்ணு இப்படி இருந்தா அவள் டாக்டர் அவள் இப்படி பொலிட்டிக்கலாக இருந்தாளா அப்படின்னு. That's her elder daughter, Dr. Lakshmi Menon, Captain Lakshmi. So Captain Lakshmi is her elder daughter, and this is her younger daughter, the great Danzius Mrinalini Sarabhai. So 2 lovely daughters அவங்களுக்கு. She brought them up so well. She becomes Madras Corporation's member 1934 to 39, member Madras Presidency's Legislative Council, elected to the Provisional Parliament of India in 1945. She becomes a Lok Sabha and Rajya Sabha member in 52 and 54. So much of political activism. And with Panditji, she has a very interesting episode which her granddaughter Subhashini Ali recounts. She goes to Panditji and she starts fighting with him saying, why do you encourage people calling you Panditji? You are promoting casteism there. You want to show your upper caste credentials here. And I was quite taken aback. I never thought it that way. Pandit is Pandityam. I thought people are praising me for my knowledge and not for something like this. She says, no. That is not what an average layman would think. Please stop people from calling you Panditji. And that is when Nehru says, please call me Chacha. Don't call me Pandit. And that is how he gets his name, Chacha Nehru. A very brave and bold woman. She is a part of the Constitution Drafting Committee. And when there is a discussion on motion to pass the draft constitution, she says, people outside the country have always been blaming that Indians don't give equal rights to their women. But now they will know that when the constitution is being drafted, they have given equal rights to their women. And there you see the constitution, which is hand signed. There you find the signature of Ammu Swaminathan there. But she has her own criticisms on the constitution. She says, I always imagined the constitution will be something very small which can be carried in a purse or in a pocket.
There was no reason to go into something which was written so voluminous. And she still, till the last moment, she was fighting with Baba Saheb, asking to tone it down, to bring it down as a small, concise copy, which everyone can have it on hand, and whenever they wanted to check, to read, they can easily read it. Unfortunately, that is still not being done. In 1959, she becomes the first woman vice president of Federation of Film Societies of India, FFSI, with Satyajit Ray. And in 1960 to 65, she is the first woman president of Bharat Scouts and Guides. And she's also a member of Censor Board, a very avid moviegoer she is. She dies in 1978. So we come to the last but not the least person, the strongest woman I've come across ever, Dr. Muthal Reddy. So that is her statue in Pudukota. Born in Tirukokarnam, a small hamlet near Pudukottai, 1886. Her father is S. Narayana Swami, B.A. Narayana Swami Iyer, actually. He is married to an Isai Vellalar woman by name Chandramal. So obviously you will know the ostracization the family would have undergone. The maternal family supports them, whereas the paternal family totally shuns them. Despite the ostracization, Narayana Swami wants to give good education to all his children. He himself is a lecturer in Rajas College, Pudukota. And the girl studies so well. Chandramal has other plans. She wants her daughter to get married and to settle down in life. But this girl is taking furtive English lessons. She emerges as state first in her metric examinations. But the college is refusing her admission, saying that it is a men's college. Pudukota Rajas College is a men's college. So they say a woman should not enter the college. So where does this girl go? Barely 15, 16 years. She goes and meets the Raja directly. And she tells him, I want to complete my college course. Please let me study in the college. And the Raja, who is quite taken aback by a little girl coming and asking him for favor, gives her a scholarship. He grants her a scholarship. Raja Martanda Bhairava Tondaiman gives her a scholarship, lets her study in the college and puts two stipulations. One, she will be the first to enter college. And two, she will be the last to get out of college. They followed the strict Pada system probably there. So she has to come in first and she has to go out first, but that never bogged her down from doing what she did. So she wanted to do medicine. She completes her intermediate there and she comes to MMC, a very beautiful lady, beautifully dressed, right? She joins MMC in 1907, passes out as first of the batch in 1913, and immediately joins Madras Maternity and Ophthalmic Hospital, the first woman doctor to work there. Those are her certificates. Certificate of Honor given to C.N. Muthal Reddy. So she has her mother's name, just like all the matrilineal families. They continue that. That's a citation there for 3 gold medals that she got in her medical course. And this is another very interesting person. You see Dr. Sundaram Reddy. He is the first Indian to qualify and complete FRCS, the son of sister of Subbarayalu, who was then the chief minister. He meets Subbulakshmi Reddy, Muthal Reddy, and asks if we can marry. Directa எடுத்தோடனே போய் கேட்குறாரு, ஷால் வி மேரி அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான். இமேஜின் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரோடைய தங்கச்சி பையன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்குறாரு. ஹீ இஸ் ஆல்சோ FRCS, ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ டாக்டர், அண்ட் ஷீ சேஸ் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், டோன்ட் எவர் கெட் இன் டு மை சோஷியல் ஒர்க். I want to do social work. I don't want any hindrance to that. Don't interfere in that. And he readily agrees. Okay, and soliraru. They get married. That's their wedding invitation. You can find Narayana Swami Iyer, BA, C.N. Muthal Ammal, MB and CM, wedded to Dr. T. Sundaram. So this is the family. A picture taken later. Those were their 2 sons. They had 2 sons. So she is the first Indian member of Women's Indian Association, editor of Women's Indian Association's magazine Stri Dharma. She was also a lifetime president there. In 1925, she visits England to do higher studies, a course on women and children's health, which is sponsored by Raja of Panagal. Raja of Panagal greatly supported her. He was an ardent fan of her, in fact, to say. And in 1926, from England, she goes to Paris to attend International Women's Conference. சுதந்திரங்களுக்காக புருஷர்களைப் போலவே எங்களுக்கும் அதே மாதிரி சுதந்திரங்கள் தர வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம் என்று நம்புகிறேன். இப்பொழுது எங்கள் தேசத்து ஸ்திரீகளின் ஸ்திதி மேல்நாட்டு ஸ்திரீகளின் ஸ்திதியைப் போல் அவ்வளவு மேன்மை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன்.
வைத்தியம் செய்து கொள்வதில்லை. ஸ்திரீகளே ஸ்திரீகளுக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆகையினால் ஸ்திரீ வைத்தியர்கள். Okay, so that is the voice of Dr. Muthal Reddy. She's speaking in the Paris conference, and she says, we are not that equal like women of other countries, but still we would like at least women doctors to give treatment to women here. So in 1926, Women's Indian Association nominates her as their candidate for the Legislative Council, and she becomes India's first woman legislator. And in 1927 January, she is again nominated as Vice President of the Legislative Council, the first woman in the world to be done. And during her tenure there, she worked there for almost 3 years. She is asking for women doctors to treat women with venereal diseases. She is requesting compulsory health checkup for girls of government schools, a women wing in police force, grants to women's institutes. She is asking for free education for girls up to their 8th standard. So many things. And there is this another very interesting incident that happens. There is a discussion happening in the Legislative Council when they say, when it comes to primary health centers or small dispensaries, we should switch to Unani or Siddha medicine because that is way cheaper than allopathic medicine. There is a suggestion from a member, and this is what she says. I want the respected member to think that he is having appendicitis. I want him to go to a Unani doctor and continue treatment without chloroform. Simple. அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுவாரா என்ன? As simple as that. So she is the queen of the Legislative Council. She stands there, she takes them head on, she talks to them, widows remarriage, child marriage, stopping and everything. When they start talking about, the Devadasi Abolition Act, she is the person who tables the bill in 1927. And C.P. Ramaswamy Iyer, incidentally, who is in charge there, he tells her that when already Sharda bill is being tabled there, why should we take a separate bill? So we need not take a separate bill. If you want to talk anything about that bill, stopping child marriage, let us talk about that. And when she starts doing work on this Devadasi Abolition Act, there are a lot of petitions going to the government under the name of bogus Devadasi associations, saying that they want the system to continue. But the Devadasi still stood by her, and because of her and some people who worked together with her, they were able to bring out the Devadasi Abolition Act in 1947. So 20 years later only we could get that. And she resigned from the post of Vice President in 1930, supporting Salt Satyagraha. So this is another file picture of Avai Illam and the inmates of Avai Illam in Besant Avenue. So she started Avai Home in the year 1930 when 3 Devadasi girls who ran away from their home came to her, asking for her support and help. So she started the home first at Santhom, which then she moved to Adyar. Destitute women and children, irrespective of caste. She was a woman who was straight against the caste system. So she started this Destitute Women's Center here. She was also a part of Hartog Committee, Education Committee, which took after all the educational reforms during 1930-32. The only woman to sit there in the committee. And in 1952, she was instrumental in laying the foundation stone for Adyar Cancer Institute. Though we know Dr. V. Shanta is doing exemplary work in Adyar Cancer Institute, it was the brainchild of Muthal Reddy. She was the one who started Cancer Relief Fund. So that is Adyar Cancer Institute. She was given the Padma Bhushan in recognition of her work in 1956. And the government has also instituted a Muthal Reddy maternity benefit scheme. They give a cash assistant. And she died in 1968. This is her house at Arunachalapuram, Besant Avenue. The house is entangled in a controversy. A civil suit is there. It has been in the same state for the past 10-15 years. So every time I cross the place, I just watch out and just see if the building is still there intact. The building still stands. There is a committee that is involved in settling the dispute. The land actually belongs to Arunachaleshwara temple. That was given on lease to her, which she used it till she was there. But then after that, it has fallen into decay. Something has to be done about this place. So finally, I can hear that. Yes, thank you. So I would love to give credits to a lot of people here. The first credit to Mr. Venkatesh Ramakrishnan, my mentor. Second credit, I wouldn't number it, should be going to Mr. Validasan from Aval Vikatan, who has always been pushing me to write something about it. I'm writing a series on the first women of India, Muthal Pengal, because that is where I started to do this groundwork. Mr. Theodore Bhaskaran, who
pressed me into taking the story of Anamani. I never even knew who Anamani was. Mr. Singaravelu, librarian from Kanivara Library, exemplary person, so supportive. They give a lot of material when you ask for it. Various websites, the French Gallica, Vembar Manivannan for all the songs from YouTube, Sampath sir of Sampath Speaks blog, and Vigyan Prasad for Anamani documentary. So the next time, when you drink a cup of coffee, when you think that your coffee is a little bit sweeter, think about the woman who was sent away from this country, who made your coffee sweeter, who made her cytogenetic research. The next time you listen to the forecast, be thankful there was Anamani who worked to make indigenous equipments to forecast weather. The next time you read a novel, just don't take it for granted. There were women like Vaimuko Denaigi, there were women like Kamala Satyanathan who have sent their hearts out into writing. The next time when you feel free, always think that 100 years ago, a woman never had this chance, but you are having the chance. And having the chance on your hand, it still depends on you, on where you take it further. Thank you. Any questions? Please feel free to ask. I would like to just make a mention. Yes, sir. I am from Pudukkottai, Right, sir. Tirukkuram, Sandapete. I studied in the Rajas College. I am 73 now. I retired from Reserve Bank. Whom all you mentioned about Muthal Reddy, perhaps I have had very close, at least I have been able to see the statue or things like that. I really like watching. I really got nostalgic. Excellent presentation. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Mike? Mohini was a very revolutionary movie. Sir, you want a mic? No, I talk loudly. Yeah. It was a very revolutionary movie and it about exploitation of women and how it was being stopped. And it has very lot of humor also, and the songs are also very, very good. You remember a song from that? Can you please sing 2 lines? Alai Modude. Yes. Yes, thank you. In only one of the autobiography of Dr. Lakshmi Reddy, it was mentioned that she never met Periyar. Previously, there was an opinion that Periyar taught her to talk to Satyamurthy about in the Legislative Assembly about Devadasi system. Is it true that what she talked in Legislative Assembly, or in the autobiography it is mentioned that she never met Periyar? She never met Periyar. To say that Periyar had given her instructions to behave that way is something that will be too subversive to say. She was very much against the system because she was a victim of the system itself. Her mother was a Devadasi, so she was a victim of the system. And so she wanted to talk more about it, she wanted to stop the practice. Okay, what about the dialects she spoke to about between the Satyamurthy dialect, yeah, that and is again a myth. I don't think so there is any mention about that. Yeah. When they say about the exchange that had happened between Satyamurthy and Muthal Lakshmi Reddy, I'm so sorry about for all the books that I've read about her, I have never found a mention about that so-called confrontation between Satyamurthy and Muthal Lakshmi Reddy. No, not in her autobiography, not in her experiences with the Legislative Assembly. No, both the books don't mention that. Okay. So must be hearsay. Influenced by Muvalu Ramamrittaman's writing. Yes. Particularly if you look at Dasigal V.C. Mosavalai, you know, that text, although it looks like a novel, if you look at the later pages of it, it is really sort of a documentation of the minutes of the meeting of the Justice Justice Party. Party. So a lot of that
was absorbed by Muthulakshmi Reddy, and perhaps a lot of her thought process came from there. But I think the Women's Indian Association would have, would have exerted a lot of influence on her. Annie Besant, all of them, Sister Subbalakshmi, they all worked in tandem. Yes, sir. Thank you. So when you were showing the clippings in Paris conference, the speech was in Tamil. Yes, she spoke in Tamil. Yes, that is from the French archives, gallica.fnr. That is from the French archive, but she had spoken in Tamil there. Really? Yes, she had, even though she knew English pretty well. Yes, she spoke in her mother tongue. Any other questions, please? Okay, right. Thank you. It was a fantastic presentation. I think all women here would have really enjoyed knowing more about the Wonder Women of Madras. Yeah, of course, men too. Okay. No, 1 minute. No, one we minute, have 1 minute. more, I want to jut in. yeah. 1 minute. I really want to jut in here. I'm really so happy for so many of the men who have come here. Because without you people, we won't be here. So thanks again to all the men who were champions of the causes of both the sexes. You are the people whom we should be looking up for. You are the people who should be teaching us. Thank you. Yes, really. திருமதி நிவேதிதா லூயிஸ்க்கு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் சார்பாக நன்றி. திரு சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கு ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்க அழைக்கிறேன். ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னால சார் வாங்க மைக். ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பெரிய ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு போராட்டமே நடந்திருக்கு. அந்த போராட்டத்தில் நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஒவ்வொரு தடவை தெரிஞ்சாலும் இன்றைக்கு கொடுத்தது நிஜமாகவே ரொம்ப ரிவீலிங்காக இருந்தது. வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ மேடம். வெரி ஸ்மால் கிஃப்ட். Thank you so much. Sir, and this gift, I'm sorry I can't take it. I'm giving it back to Tamil Heritage Trust. I really want you people to introduce more women speakers here. Thank you so much, sir, for the Heritage Trust. Thank you. Can you give me one minute? Yes, please come. Yesterday, I received an invitation through the Facebook. I am from Bangalore. I am from Tamil Nadu. Bangalore, I have come here. Someone sent invitation. I am quite popular on Facebook. And sent invitation to me. I am known as Pinnangudi Subramanian, quite popular. And then about this Madras heritage and your lecture. And then I made a post in the Facebook. It was a big sell-off. You will not believe it, one photograph which was there in my page that I displayed. And then I wrote about these women, about these patterns. And it was a big sell-off, and everybody was nostalgic. I was surprised. Thank you so much. And then that the entire thing goes credit to this Madras heritage. Absolutely. To Tamil Heritage Trust to organize this.